ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜி எதிர்க்க நல்ல கம்ஃபர்டபுளா சந்தோஷ சித்தத்தோட மிக பணிவோட உட்காரலாம். மூச்சை நல்லா இழுத்து விடலாம் 2 தடவை. ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்து மிக பணிவோடும் மரியாதையோடும் கை கூப்பி அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் தியானத்துக்கு அமர்ந்திருக்கிறோங்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானம் செய்ய அனுமதியை தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து இந்த தியானத்தை தாங்கள் தான் வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. இரண்டு கைகளும் மடி மீது வைக்கலாம். குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக் கொள்ளலாம். நம்மளோட முழு கவனம் நம்மளோட ஹிருதயத்தில் கொண்டு வரலாம். நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் ஹிருதயத்தில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தோட தரிசனத்தை எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் எப்பொழுதும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ரைட் ஹேண்ட் மடிக்கி கொண்டு வரலாம். கண்கள் மூடி மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு போவோம். நுண்ணெதிர்களை லேசா வரத உணர்வோம். கவனம் சஹஸ்ராரத்திலே வைத்து 3 மகாமந்திரமும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரமும் கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम
साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள அத்தனை பாதைகளையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கிவிடுங்கள் தாய். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அபார பொறுமை சக்தியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री भूमि माता साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடநாடியை சுத்திகரிப்போம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடி மீது, ரைட் ஹேண்ட் பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடநாடி. நம்ம முழு கவனம் அப்படி வைக்கும்போது நம்மளுடைய நுண்ணதிர்வுகள் கூடும். மனதார பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ இடநாடி சுவாமினி, ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவா. தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியில் உள்ள அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தாய் வழியாக நீக்கி விடுங்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய சிந்தனையிலும் செயலிலும் பேச்சிலும் தூய்மையாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. தூய விருப்பத்தை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியில்
ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. எங்களுடைய இடாநாடியை பிரகாசமாக வைத்திருங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पिंगला नाड़िயை சுத்திகரிப்போம். ரைட் ஹேண்ட் மடி மீது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆகாயத்தை நோக்கி வைக்கலாம். நம்ம முழு கவனம் நம்மளுடைய பிங்களா நாடியில் வைப்போம். மனதார மிக பணிவோடு பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பிங்களா நாடி சுவாமி ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானா, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் உள்ள அத்தனை எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. அதிகப்படியான சிந்தனை செய்வதால் எங்களுக்குள் இருக்கிற அதிகப்படியான வெப்பத்தையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை தாயே, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள். இந்த உணர்வு எப்பொழுதும் எங்களுக்குள் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஹனுமான் ராமரிடம் சரணமடைகிற சுவாவத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் தாயே. श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। லெஃப்ட் ஹேண்ட் மடிக்கி கொண்டு வரலாம். நம்மளுடைய கவனம் சுஷும்னா நாடியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ சுஷும்னா நாடி சுவாமி ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுக்கு முழுமையான சமநிலையை தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை முழுமையாக திறந்து ஸ்ரீ குண்டலினி தாய்க்கு நல்ல பாதையை அமைச்சு கொடுக்க வேண்டும் தாயே. श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी साक्षात श्री गणेशा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசாவாக எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. செயல்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு குழந்தை போல் கள்ளம் கபடமற்ற தூய உள்ளத்தை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு விவேக புத்தியை தாருங்கள் தாயே. தாங்களிடம் முழுமையாக சரணடைய ஆசீர்வதியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய எல்லா சக்கரத்திலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஒவ்வொரு சக்கரத்திலும் நம்ம ஸ்ரீ கணேசாவோட பேரை சொல்லுவோம். மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ விகட கணேசா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विकट गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நம்மளுக்குள் உள்ள ஷடரூபி சத்ரு காம குரோத லோப மோக மதமச்ச ஒவ்வொரு சக்கரத்திலேருந்தும் வருது. ஸோ நம்ம மனதார பிரார்த்தனை செய்யலாம். அந்த அந்த சத்ருக்களை நீக்கிறதுக்கு முதல் சக்கரத்தில் மனதார ஸ்ரீ விகட கணேசாயிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். ஸ்ரீ விகட கணேசா, தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள காமத்தை முழுமையாக நீக்கி விடுங்கள். தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மைப்படுத்துங்கள் கணேசா. இந்த சக்கரத்தில் உள்ள அத்தனை குணங்களையும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் ஸ்ரீ கணேசா. மெதுவாக கவனத்தை சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லம்போதர கணேசா எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள குரோதத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. இந்த சக்கரத்திற்குள் உள்ள அத்தனை குணங்களையும் சக்திகளையும் முழுமையாக தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ லம்போதர கணேசா மந்திரத்தை கூறுவோம்.
ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री लंबोदर गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய நாப்பி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ கஜானன கணேசாவாக எங்களுடைய நாபி சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள லோகத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்கு திருப்தியும் சந்தோஷமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய நாபி சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்திகரித்து தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கஜானனா கணேசாவோட எல்லா சக்திகளையும் குணங்களையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री गजानना गणेशा साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गजानना गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நாபி சக்கரத்துக்கு வைப்போம். நாபி சக்கரத்தை சுற்றி கவனத்தை கொண்டு வந்து நடு அவசாகரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ மகோதர கணேசாவாக எங்களுடைய பவசாகரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களை ஸ்வயம் குருவா ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகோதர கணேசா சாட்சா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महोदर गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ வக்ரதுண்ட கணேசா. தயவு செய்து எங்களை நிர்மோகமாக ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. மோகத்தை நீக்கி அன்பால் நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. எதிர்பார்ப்பு இல்லாத தூய அன்பால் எங்களோட ஹிருதயத்தை நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ வக்ரதுண்ட கணேசா சாட்சாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री वक्रतुंड गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நம்மளுடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி,
தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ வக்ரதுண்ட கணேசா. எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள மாத்சரிய சுபாவத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. நிர்மாத்சரியமாக எங்களை வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுக்கு பற்றற்ற சாட்சி நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நம்மளுடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேசா. எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தந்த எங்களுக்குள் உள்ள மத பாவத்தை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ விக்னராஜ கணேசா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री विघ्नराजा गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. கவனத்தை பேக் ஆகிய மீது வைப்போம். श्री माताजी, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ தூம்ரவர்ண கணேசா. தயவு செய்து நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ தூம்ரவர்ண கணேசாவோட எல்லா சக்திகளையும் குணங்களையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. श्री धूम्रवर्ण गणेशा साक्षात्. ओम त्वमेव साक्षात् श्री धूम्रवर्ण गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வரும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தங்களுடைய கருணையால் எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரமும் மமகாரமும் முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. இறை சக்தியோட ஒன்றிணையை அமைத்து கொடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, சர்வ சுந்தரி, அகிலலோக நாயகி தாயே, மகா திரிபுர சுந்தரி, தங்களுடைய அன்பு சக்தியை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்விசார நிலையில் தந்தருளுங்கள் தாயே.
இதே நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம். Today we are celebrating here a special day called Makar Sakrat. For the information of the foreign Sahajogis, I will explain to you what it means. आधी आजच्याशी बोलून घेते इंग्लिशमध्ये, मग तुमच्याशी मराठीत बोलेन. It means today is the day the sun crosses over from the Tropic of Capricorn to the Tropic of Cancer. It's a very big day for us because now during the summertime we have the harvest and we look forward to the rain and so many things that happen in every country. The sun falls at right angles in this country during the summer season. And so we welcome the sun. We eat something that you must have eaten already, what we call as til and jaggery. It is to prepare your body and your mind, to give it sufficient heat to receive the sun. Because if you are living in the cold season, then all your body, mind becomes lethargic and you become also sometimes very lazy about things, in the sense that the day is so small that you cannot achieve many results. So the body has become cold, as we call it. We take these things which give us heat, so body is prepared to receive the heat of the sun to welcome. To overcome the inertia set in by the cold weather and also to invigorate the body strength, tuned to the sun, people take to all these ways of greeting you by which they give you something that is heat creating in the body. But it has another very subtle expression which I find is this, that when they give you these, they say, now you take til and gur and you say things which are sweet. Because when you are taking til and gur, your body gets heated up and you become right-sided person. When you become right-sided person, you seldom speak sweetly. So it is a contrast that they give you a thing to heat you up so that your body gets heated up, but you must speak sweetly. So it is a warning that you are eating all these things, but that doesn't mean now you ride on a big horse of ego and start slashing everyone. It's a very subtle thing to understand that when we become temperamentally right-sided, we are so much covered by our ego that we do not feel that we are hurting others by what we say. If there are two egoistical people, they can manage among themselves. But if there's one egoistical and another one who is subdued, then the subdued will be finished. That's why they say today is the day when we start speaking very sweetly. Even if there's some enemy or somebody who is not friendly with you, or there has been some misunderstanding, this is the day we say that, all right, take this and say something very sweet. Talk sweetly to each other. But today only I think I received a letter from a Sahajogini which was so full of harshness that I was surprised that I should receive it today. Not to me, but some other Sahajogi. So one thing today we have to decide and take a vow
that to another Sahajogi we are not going to speak harshly and talk to him in a way as if he is an ordinary person. Now supposing he is a leader, then there is more reason than you should respect. And if he is a senior leader, then there is more reason that you must respect. The first thing one has to learn that we have to respect. Now the sun is so much respected in this country that in early morning time all the people get up and say namaskars to Surya with all his names and do a particular type of exercise to show that they are completely surrendered to the will of the Surya. When you do that, then the ego doesn't come in. Now the sun, when he shines here, it gives you a feeling that you have to be active, you have to work very hard. As a result of that, you might develop ego. But when you develop ego, then it surrounds your brain completely. And when the brain is surrounded with ego, you do not know which way to go. You do not know what is right, what is wrong. You do not have any discretion and no direction. You do what you please, whatever pleases ego. And this is a day when we celebrate it in a way to surrender ourselves to the Surya, to the sun, which is, as you know, is the residence of Sri Lord Jesus Christ. He resides on the sun. So how humble he was. How humble he was residing on the sun. The more you live on the sun, there should be much more humility. Of course, I must say in India, people are humbler. But still, the quality of sun can make you extremely arrogant and very unpleasant person. This unpleasant person can really ruin all kinds of good relations. But the worst thing that happens to us is that we lose our integration. Because when we say harsh things to anyone, we feel guilty, so we have another problem. Our heart feels bad, our liver feels bad, everything is upset. And thus, we feel absolutely disintegrated. And disintegrated is a sign of our not evolving at all, or we should say devolving. Disintegration is such a common thing that we see in ourselves. We see that we fight with our ego, then we fight with our superego, then we fight with our heart, with our emotions, and all the time we are fighting within ourselves. So at least within ourselves we should speak sweetly on this day. Then we can start speaking to others very, very sweetly. Now some people think to speak sweetly is a sign of weakness. In some countries people believe that if you speak to someone sweetly, it is a sign of weakness. It is the greatest strength of a Sahajogi to speak to others with respect, with proper protocol and with proper understanding. Now, because of arrogance, people also forget what is their situation is. And this indiscreet temperament gives you no sense of direction. You move in every direction and you don't know where you are going. As long as your ego is satisfied, you go ahead with it, and by the time you discover that you have really become a Humpty Dumpty, you do not know what you have done to yourself. So the best way to conquer your ego is to speak sweetly first of all. It's such a small thing to be done, but it brings you to that synthesis of character within yourself, first of all, and to the synthesis of all the beautiful principles of life. Like you talk to somebody sweetly, the person may like you, he may tell you something which he may be knowing,
of a very great importance for you. If you talk to somebody sweetly, then you may get the peace of mind because you have given peace to another person. Whatever you give to another person, that you feel within yourself. But if you are quarreling with another person, actually it is the reflection of your quarreling nature within yourself. Today there's a big dearth and big cry and big organizations working out the peace missions. The peace mission is within yourself. Let us start, all of us, the Sahajogis, who are great saints sitting here, decide today that we are going to make peace with ourselves and with others. But first and foremost thing, the peace cannot be made with quarrels. You see, like America and Russia want to decide it with missiles, the peace part. They say, let's fight out. As many as will remain, then they can live in peace. Let us, all those who are fighting, kill each other. They think this is the solution of the problem. It's the other way now. Let everybody live peacefully within themselves and give peace to others, so that this peace will become a nucleus for the peace of the world. So your great task today is to establish a great source of peaceful people. We are so many Sahajogis here. You are sitting in complete peace and happiness and joy. You don't know. You are emitting all that peace, channelizing it and doing it. But still, there are some who are suffering from horrible ego and with hurt ego. And they are trying to do some things which they should never do, is to think just now. If you are thinking just now, you will not register what I am saying. Because this is another quality of a person who is ego-oriented, is not to register. You may say anything you like, but they don't hear. They hear what they want to hear or they don't hear. So this is another thing we have to today decide, that we'll register things than to tell out. Let us register. This is a sign of a character that wants to know more. The criteria of assent is synthesis and integration. A person who is not integrated with other Sahajogis is not a man who has ascended. Who starts to divide and talk of divisions, we the English, we the Germans, we the Indians, then they are not Sahajogis. They are Indians, all right, but not Sahajogis. Sahajogis have no caste, creed or nationality. We have to carry our passports only because we are born in this jail. So we have to carry our criminal number. But actually you don't need it. You don't need all those things. Now, for us today to decide, first of all in our hearts, that we'll take to peaceful methods. When we are traveling, we'll be taking to peaceful methods. Anybody who is trying to provoke you or trying to create a problem or divide you on any issue whatsoever, run away from that person as fast as possible. Anybody who talks of peace, the peacemakers, stick on to that person. Then only you will understand that you are also getting peace. Here you have come to get peace, not to create problems or to listen to your problems, but to get to peace. Peace is a nature or is the quality of your spirit. So once you jump onto your peace, somehow what happens that you go beyond the cause and the effect. You are beyond the cause and the effect. So the cause disappears and the effect also disappears. So today we all have come here to worship the peace, the within and the without. Let us be peaceful people. Let us not join groups who hate, who talk big,
who want to hate one person, want to create a group who says we the Americans or we the this. Just in Sahaja Yoga, you must learn from people who have advanced, who have very much progressed. For example, I would say among all the Europeans, Australians have done very well. There's nothing to feel jealous. All right, if Australians have done well, all right, that's your glory. So ask them how they have done it, how they have worked it out. Tomorrow maybe that Americans, I wish that very much, may do the best. So then you should ask them, how have you done so well? That's the way we are going to live. We are not going to compete. We are not going to be jealous, but we are going to absorb all that is best. This is Sahaja. It's the other way around. Like if they discover something, a pilotless bomb, then they will discover something else which is a machineless bomb. No, it is another one. We develop a mind which absorbs everything. And then we develop a bigger mind which gives everything. There is no secret in Sahaja. Everybody who has known something better, has had some good experiences of Sahaja, should tell. But then in ego I have seen people start preaching that, all right, this method you try, that method you try. There's no need to do that also. Because of lack of discretion. If you had discretion, you would have known that this is not to be done. What is not to be done in Sahaja Yoga is not to be done. But how will you know when you have no discretion? Like a lost ship. So then you have to see how your mother would act at such a position. And then I'm sure you'll go beyond the cause and the effect. So today is a day, I should also not say anything that is in any way hurting to anyone. And I'm trying to make you smile and laugh, but you are so serious. So today we decide on peace. Peace with ourselves, peace with others. And that is how we worship the Son, Christ, the one who was the emblem, who was the absolute practical symbol of that peace. And once you understand this, I'm sure you will try to follow that instead of hitting everybody, getting angry with everybody. Just forget all these things. You have come here to ascend, and your gain is your gain. Your fighting is not your gain. Remember that. Your quarreling is not your gain. The gain is the peace that you have achieved, the love that you have developed, the compassion that you can emit, the amount of relationship and the rapport you can penetrate into others. This is your gain, which we have to receive today, a mind, a heart like a lion, and not chicken-hearted people, not people who would be angry and this, to boast of your anger. These days are gone. We boast of our peace, we boast of our contentment, we boast of our glory, and we boast of our state. And that is the state where we are now in the kingdom of God. May God bless you. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து வர நுண்ணெதிர்கள் மீதே தியானத்தில் இருப்போம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि जन्मिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं लकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्निः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निक्षुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री
சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. உங்களை சகயோகிகளாக தேர்ந்ததற்கு கோடான கோடி நன்றியை தெரிவிக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அன்பை எல்லாரிடமும் பகிர எங்களுடைய நல்ல கருவியாக மாற்றிவிடுங்கள் தாயே. ஜெய ஸ்ரீ மாதாஜி. குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக் கொள்ளலாம்.